Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Szymona Czarodzieja 4. Moi drodzy, znajdujemy się w celi, jak sami możecie zauważyć, zrobiliśmy sobie prowizorycznego Szymona, którego ustawiliśmy na pryczy. Niestety, nic to nie dało na tą chwilę, muszę w jakiś sposób uwolnić się z celi. Tylko że teraz tak, w ekwipunku nie mam już denaturatu wymieszanego z moczem, nie mogę nigdzie wypalić dziury. Chociaż z drugiej strony tak patrzę, że mam szpilkę do włosów, może ją bym mógł gdzieś użyć, na przykład na drzwiach i w jakiś sposób zrobić sobie taki prowizoryczny lockpick. Mamy ciemną uliczkę, spróbujmy. Oops, the hairpin has got stuck inside the lock. I can't get it out, but at least the door is open. Ha! I'm outside! I bet it will take this blind worm abracadabra an eternity to realize that I'm not in the dungeon anymore. You made it? Hey, don't let me down! Get me out of here! In my case, it was a miscarriage of justice, but I'm sure there is a good reason why they locked you up here. I don't want to interfere, otherwise there will only be trouble. Enjoy yourself. Good luck. Haha, I'm out. Now I want to see that parlor magician's face when he finds out I'm not in the cell anymore. So, that was that. I'm free again to return to my world. The goal has been met. Congratulations, you've done it. That was easier than expected. This is a happy end if there ever was one. Think again. I bet that Simon imposter is planning some trick. That's why he had me arrested, to get me out of his way. I must find out more about him. I just don't know how yet. Hey, what's that over there? It reads, Invitation to the first general meeting of the Friends and Supporters of Swampy Society. Meeting place, clubhouse at the marketplace. Hey, I know this Swampy. Now he's got his own society? Bizarre. I guess it's a good idea to ask him about the false Simon. The little chap seems to have made many friends, and he's so simple-minded he'll never get suspicious about my questions. That's a stroke of luck. I just hope you won't get on my nerves about that horrible swampy stew again. I should avoid my double until I find out more about him. He would just have me thrown into the dungeon again. No dobra, udało nam się opuścić celę, musimy udać się do klubu błotniaka, który znajduje się blisko rynku. Ale zanim się tam udam, chcę się rozejrzeć dokładnie w tej lokacji, czy coś będę mógł zabrać. A little tree is growing there. I wonder how far it will come. Tutaj mamy okna celi, prawdopodobnie cela moja i cela Złotego Loczka, której zresztą nie uwolniliśmy. Dlaczego? Pewnie Simon ma swoje powody. The alley is so dark, the lamp has to be lit even at day. Z powrotem do więzienia wejść się nie da. W sumie to nawet i lepiej. Sznurek na pranie. The clothes are not hanging out to dry, but so that the dirt crumbles off. Myślałem, że będę mógł go zdjąć, bo kolejny sznurek by mi się ewidentnie przydał do ekwipunku. Nie wiem po co, ale na pewno by się przydał. Dobra, widzę, że tutaj mamy kolejne drzwi, jest jakiś zaułek, jest beczka, do której mogę zajrzeć. Ugh, that smells terribly of pickles. Look at that, a building plan of the castle. Who put that in the garbage? It should have been recycled. Mamy plan zamku, ciekawe. That's a scribbling of the king's castle with loads of secret passages. All those lines are so confusing that I can't really make out much. W każdym bądź razie, kiedy dotrzemy do zamku, będziemy mieli plany i będziemy wiedzieli, gdzie są jakieś ukryte przejścia. Strange, why do I feel watched? It feels like somebody is staring at me, but I'm completely alone. Może to ten drugi Szymek się gdzieś tutaj ukrywa. Great. This door has no bell and no knocker. What were the game designers trying to tell me with that? Po prostu jest to wypełniacz tła. Wyszliśmy z powrotem do zaułka. Tutaj mamy bar. Spróbuję porozmawiać ponownie z wilkiem. Hello? Ooh, my head. Just what sort of cellular poison did I tip into my arteries yesterday? Dla odmiany jesteś trzeźwy. Are you sober for a change?
Yeah, unfortunately. Unfortunately, I'm completely cleaned out after I emptied the second bottle of cleaning alcohol yesterday as well. Now I've got a head like a demolition ball. You don't happen to have a bottle of high proof with you? I beg your pardon? I'm still a minor. And anyway, your boozing is highly embarrassing. What should I do instead? Ogólnie, jeżeli chodzi o nawiązanie, które przytoczyłem wczoraj w odcinku, myślałem, że jest to wilk z Wilka i Zająca, z tego względu, że, no nie wiem, czy kojarzycie tą bajkę, ale tam wilk na pewno palił papierosy, pił alkohol i tak dalej, i tak dalej. Dlatego myślałem, że jest to wilk z Wilka i Zająca, ale prawdopodobnie jest to wilk, który, no, polował na czerwonego kapturka, biorąc pod uwagę fakt, że przewijają się tutaj postaci z różnych bajek. Mógłbym założyć firmę aligatorów i dusić bestie gołymi rękoma na oczach publiczności. You could start an alligator farm and strangle the beasts with your bare hands in front of the public. What? Strangle alligators? I'm not that stupid. What do I get out of it? A new handbag? And what am I supposed to do with it? No idea. Put your lipstick in it? Okay, forget it. It was a dumb idea. Okej, no to chyba nie do końca pasuje do tego wilka. Mógłbyś zostać astronautą i jako pierwszy wilk polecieć na Księżyc. You could become an astronaut and be the first wolf to fly to the moon. Why on earth should I go to the moon? Then I couldn't howl at it anymore. Anyway, they wouldn't accept me as an astronaut. Not with my liver values. That's a good point. Your liver values would impress the strongest park bench tramp. You shouldn't really be allowed to run around freely without someone looking after you on the Earth, let alone the moon. Biorąc pod uwagę fakt, że wilk ma białka już w kolorze żółtym, to faktycznie jego wątroba może być w nie najlepszym stanie. Mógłbyś się ożenić i spłodzić własne stado. You could get married and start your own pack. Me? A pack? Lots of little wolf cubs? Funny little beasts who crawl all over me the whole day long and pinch my tail? Who sponge off me and wring me out? Oh, come on, it's not so bad. They'll get bigger. Exactly. And then they'll chase their old man off and take over the pack themselves. I know how it works. No thanks. Anyway, I've been married before and started a pack. But then I had a midlife crisis. You understand? No, obviously not, you baby face. My suggestions are not going down well. I can see that. Well, all right. You could... let me think about it for a couple minutes. I'll be right back. Nie wchódźmy w życie prywatne wilka. Widać, że dużo przeżył. Wejście do kanałów. Tutaj mamy kosz na śmieci. Może będę mógł w końcu coś z niego wyjąć. I'm not going down there. Last time I got put in a sewer, I got into trouble with giant hairy spiders. Dobra, ale widzę, że jest wejście do baru, więc chętnie wejdę do środka i zobaczę, co tam się kryje. Czy będę mógł z kimś porozmawiać. Tutaj jest też jakaś butelka, ale niestety nie mogę jej zabrać do ekwipunku. A honky-tonk where all sorts of colorful people are hanging out. I have to take a closer look at that. Great, the place has got a communal toilet. The puddle stretches to the bar. To była szybka akcja. Weszliśmy i wyszliśmy. Sklep muzyczny. Twórca instrumentów. How do you do? Thanks, I can't Really? How very nice. I don't feel good at all again. How could I? I produce musical instruments, which is, I dare say, one of the most difficult and trying professions on earth. To make things worse, the king has forbidden any kind of music. Who needs musical instruments under such conditions? What's your profession, by the way? I guess you're just hanging around all day, aren't you? Jestem Simon, wielki bohater, który wiecznie ratuje wasze tyłki. How very entertaining. I do even have a second profession. I'm an art historian. I'd be busy night and day if there was at least one lonely soul with an interest in the arts.
The people here, however, just care about their own problems instead of being happy that there's an excellent art connoisseur in town. Jak leci, mięczaku? Well, how? Self-pity is another deplorable state of affairs. People should stop pitying themselves. Everyone's just going on about me, myself, and I. Who listens to other people and their problems? Why isn't anyone helping me, for starters? I go. All right, then, you'd better go. I'm not in the mood to listen to your prattling all day long. Goodbye. Co za dziwny typek. Ah, the boy who never lets you get a word in because he talks nonstop. But then again, at your age, it might be the hormones. When I was your age, what are you youngsters doing nowadays? Can't imagine you're killing your time with anything particularly meaningful. I go. All right, then, you'd better go. Dobra, nie możemy z dziadkiem porozmawiać na więcej tematów, ale chętnie zobaczę, co on tutaj ma. Jest biurko. They make musical instruments at this workbench. They use them to torture unmusical school children. Ale nie widzę żadnych tutaj punktów klikalnych, w sensie interaktywnych, żebym mógł cokolwiek zabrać. Just a cheesy city view doesn't mean a thing to me. Gobelin. Must be some kind of family coat of arms. A kto to jest? A man with an incredibly red face. Looks like he's about to burst. I recommend breathing once in a while. Obstawiam, że jest to zdjęcie jednego z twórców tej gry. I guess that guitar must have been so wicked that he had to nail it to the wall. Kolejne obrazy. A ship on the sea. A creative masterstroke. Seems to be some funny, arrogant nobleman. Liczydło. I mogę je zabrać. Strasznie trzeszczy tutaj podłoga. That reminds me of the fact that I'm so bad at math that the abacus ought to fall into pieces as soon as I touch it. Look at that! The abacus really fell to pieces. Now all that's left for me are those stupid wooden pearls. Okej, popsuliśmy liczydło, mamy tylko kuleczki. I tutaj prawdopodobnie... śpi ten dziadek i robi do nocnika? A chamber pot. I'll have a closer look at it. No chyba nic więcej już tutaj nie ma, chociaż nie, mogę wziąć kocią miskę. I can't take it now. This fellow's watching me with his cold and sinister eyes. Może mógłbym w jakiś sposób odwrócić jego uwagę. What's that all about? Tylko tak, żadnych instrumentów nie mam w ekwipunku, więc obstawiam, że na inne tematy nie będzie chętny z nami rozmawiać. No dobra, wyjdziemy na razie na zewnątrz. My teoretycznie musimy udać się do klubu tamtego łebka, tak? Już nie pamiętam, jak się nazywał, na B jakoś. I to znajduje się gdzieś blisko rynku. The garbage stinks. Nie mogę nic zabrać ze śmietnika. Co to za przygodówka? A TV. As long as Fluffy Puffy Girl isn't on, it doesn't bother me. Well, somebody really had a raging thirst there. Butelka wódki, ale pytanie, czy pełnej wódki, czy pustej wódki? Somebody scrawled something here in completely unreadable letters. Nie mogę tego przeczytać. O, kolejny śmietnik. Hey, there's a cork in the garbage can. A cork like that can be useful for all sorts of things. Tada, jestem w niebo wzięty. Wzięliśmy korek ze śmietnika, chociaż coś. Wow, a real cork with scarcity value. Ale powiem wam tak, przygodówka point and click, z której nic nie możemy wyjąć ze śmietnika, to nie jest przygodówka. To jest po prostu nieudana produkcja. A zdarzały się takie gierki, gdzie nie dało się nic wyjąć. Tylko już teraz nie pamiętam tytułów.
ale na 99,9% to w przygodówkach da się coś wziąć ze śmietnika. Dobra, mamy willę, mamy drzwi, nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę miałbym się udać, ale może zaczniemy od ogłoszenia. Hey, what's that? Invitation to the first official meeting of the friends and supporters of Swampy Society? How very weird. Nobody's friends with Swampy. No, ciekawe. That's the local advertiser. Let's see what they're saying. Psychopathic fighting dog missing. Attention, armed. Holiday camp dragon hunt. Survival not guaranteed. And a law that bans music. Who'd come up with something like this? Nie wiem, ale mamy jakiegoś jogina. Hey, what kind of a guy are you? Hello, someone in there? Another visit again? How shall I ever find my inner peace? Śmiesznie wyglądasz. Kim jesteś? You look somehow funny. Who are you? I'm Navashti Sakrakrasha Fakir, yogi and grand master of meditation. Ah, that explains the bed of nails. Do you need it for meditation? Well, listen, nails are very uncomfortable. They keep me from sleeping when I'm meditating. Apart from that, I'm very proud of my bed of nails. I sharpened all the nails myself, and each and every one of them is a deadly weapon. Co ty właściwie robisz? What exactly are you doing? Reveal the obvious, my son. I'm standing on my bed of nails and meditating. And what else do you do? I mean, do you have a job or something? I don't engage in any profession. Money is a burden I don't intend to carry. Once in a while, I collect some donations at my adult evening classes for yoga newbies. The title is Yoga Solves All Your Problems, and mine as well. Mam pewien poważny problem, który może mógłby rozwiązać yoga. I do have a big problem that might be solved by yoga. Oh, you have a big problem? I see. Well, to be perfectly honest, you plainly have more than one big problem. And for the worst of them, you don't need no yoga. Simply taking off that silly hat and throwing it away will do. Dziewczyna mnie rzuciła, zanim w ogóle zaczęliśmy ze sobą chodzić. My girlfriend dumped me before we even started going out. Listen, I teach yoga and not flirting and petting. If you've got problems with suppressed sexual desires, you better see your psychiatrist. Or just lose that silly hat and the girls will come in swarms. Ludzie ciągle biorą mnie za kogoś innego. People always take me for someone else. Well, I don't take you for someone else. There's no doubt you're Simon the young sorcerer with the obsessive-compulsive tidiness disorder. Though you seem to be rather chaotic today. Guess it's better to solve my problem on my own. A very wise decision. Have fun on the way to knowledge. Well then, I leave in peace, or something like that. Czyli wszyscy mnie tutaj znają, ale mimo wszystko biorą mnie za tego drugiego Simona. Tego w tym zielonym kubraczku. Łóżko nabijane gwoździami. Zawsze mnie zastanawiało to, w jaki oni sposób wytrzymują na takim łóżku. W sensie, że te gwoździe nie wbijają mi się w plecy. A cozy, fluffy bed of nails, the perfect sleeping ground for a fakir of the highest level. Looks like a back scratcher. No, nie do końca. The fakir seems to have already prepared his next meal. Ogólnie taka pała, taka maczuga jest w Grounded. I nazywa się chyba pała Morgensterna, czy jakoś tak, nie wiem, tak mi się coś kojarzy. Mamy właściciela pizzerii, wygląda jak ten z Baltazara Gąbki. Buongiorno, ragazzo! Here at Giovanni's you'll get the best pizza of all the dimensions. What good can I do for you? Poproszę quattro formaggi bez sera. A quattro formaggi pizza without cheese. Ah, see, you for breakfast had a alacino. Very funny.
Or are you kidding me? Huh? No, why should I? You better not annoy me, amico mio, or else you'll sleep it with the fish. A 4-cheese pizza without cheese. What would that be, huh? Maybe one without the tomato sauce and the dough. Allora, you want to order a pizza or what? Moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona pizza, z jakimi składnikami najbardziej lubicie te drożdżowe ciasto. Ja lubię, na ostro, aczkolwiek zawsze zamawiam Napoli, która ma w sobie kurczaka, a nie, kurczaka ja zamawiam dodatkowo do pizzy, ale ma w sumie chyba salami, kabanosa, papryczki jalapenos i chyba tylko tyle. No i kurczaka zamawiam dodatkowo, żeby mi tam posypali. Lubię taką, ale teoretycznie to lubię prawie każdą pizzę. Założę się, że po rynku krążą różne plotki. Guess there's a lot of gossip here at the marketplace. Gossip? What do you think? Eh? Even if I heard something? No gossip? Can't believe that. When I start eating pizza, I can't stop. They'll have to get me out of here with a crane. You wouldn't want to lose a customer like me, would you? Ma, no. Well then, have you already been hearing about at the opera, where all the audience went dead? Only a deaf person was there. He only went mad. Even la orchestra is a stone dead. Therefore, the king has banned la musica tutto completo. I had to pay 2 gold coins because I was humming a song. Stupido. Powiedz, jakie są najważniejsze plotki? Come on, what's the latest gossip? Did you know that Frederick Goldentongue's cat ran away? Eh? That was a real felino. Believe me, I had to throw away a lot of mice without a single drop of blood left in them because it had sucked them dry. Now I have always here a clove of garlic, just in case the beast comes back. Powiedz, jakie są największe plotki? Przy okazji, jaki jest mój obecny adres? By the way, where do I live, actually? Beg your pardon. How stupido are you? Did I get that right? You not knowing where you are living? No, you must have got that wrong. Just forget it. Powiedz, jakie są najświeższe plotki? Come on, what's the latest gossip? You've already heard that the nice young signorina from the magic shop has bought an instant machine. It's devil's work, I tell you. You stick in something and comes out a bag filled with instant powder. I hope nobody comes up with the idea to offer pizza from an instant bag. It would be the decline of our cultura. Powiedz, jakie są najświeższe plotki? Come on, what's the latest gossip? I'm sure you know there seem to be dragons here in the neighborhood. Just a month ago, Swidhelm the warrior set off to kill one of the beasts. And now, guess what he brought back? A whole load of useless junk and a signed mobile phone contract. What a beast! Powiedz, jakie są najświeższe plotki? Come on, what's the latest gossip? Allora, you know them strange guys who live in the forest, and they say they've direct contact to the other side. I asked them to bring a pizza to my great uncle. He would be happy, certo. But sadly, we forgot to give him his dentures. Powiedz, jakie są najświeższe plotki. Ostatni raz to klikamy i potem już nie słuchamy więcej plotek. Come on, what's the latest gossip? I'll make an exception for you. Maybe you've heard we had a master thief in a town a few years ago. He robbed everyone and always took only the most valuable piece. Naturalmente, he preferred pieces of art. He has been here as well. He didn't take the fantastico pizza plates from the wall, though. That is insulting, eh? Pójdę już. I'll be off. Arrivederci, amico mio. Papierowy kubek. Okej. Ale wiecie co? Tutaj mamy fontannę. Tylko niestety nie jest klikalna. Szkoda, bo myślałem, że będę mógł nabrać wodę na przykład do kubka albo do wiaderko i gąbki, garka. Nieważne. Mogę udać się do miasta. Tu jest kolejna beczka, niestety nie jest klikalna. Są kwiaty, roślina w doniczce. Ale gdzie w takim razie idzie się do tego klubu? Bo obstawiam, że jesteśmy na rynku. They used to have these flowers as labels on detergents. O, jest klub. Hello? Is anybody there? Hello. Chcę wejść. I want to come in. Do you have your membership card?
Ach, legitymację członkowską. Cholera, zostawiłem ją w drugim kapeluszu. Ah, the membership card. Rats. Must be in my other hat. You can't get in here without a membership card. Hey, but I'm a friend of Swampy. That might be, but the founder of the club has decided that everyone must show their membership card at the entrance. Bureaucratic trash. The founder must be completely off his rocker. You ought to know. You're the founder after all. Jako założyciel tego klubu zarządzam, żeby od tej chwili każdy mógł tu wejść, nawet bez karty członkowskiej. As the founder of this club, I order that everyone should be allowed in, even without a membership card. Rules may only be set up within the clubhouse, another rule laid down by the club founder. Gdzie odbierają swoje karty nowi członkowie? Where do the new members actually get their membership cards? Membership cards are exclusively available in the clubhouse. I see. And how do I get into the clubhouse without a membership card? You can't. Ale to jest skomplikowane, nie? Karty wydają w klubie, ale nie mogę wejść do klubu, bo nie mam karty. A ty masz kartę? Do you have a membership card at all? No. For the same reason I can't leave the building as well. I wouldn't get in again without a membership card. I'll be off. Darn, I need that membership card. Where can I find it? Ah, I know! My double! I ought to pay him a visit. Question is, where does he live actually? I've got to find someone who's familiar with the people and their whereabouts in town. Guess they haven't got a post office here. Czyli do środka się nie dostanę, bo nie mam karty członkowskiej. Ale tak jak powiedział Simon, być może znajdę gdzieś kogoś, kto zna jego adres. I've no idea which house my double is hiding in. Tylko, że tak, z kucharzem sobie pogadaliśmy, z tym fakirem sobie porozmawialiśmy, ale widziałem, że są tutaj... O, jest ratusz. Kaszta i drewniana rama. A type case with carefully sorted lead type. That must be boring, putting a text together out of that. The frame in which the letters are mounted is included. Okej. It's a job vacancy. Are you young, dynamic, and dead? We offer a well-founded training as Castle Ghost. Basic knowledge of haunting is required. In addition, at least 1 year immaterialness. Please apply to the King's Castle Management. The self-help group for were creatures invites you to a meeting on the coming full moon. Subject: how can I protect myself from involuntary transformation, and how do I explain it to my circle of friends if something goes wrong? Doors open at midnight. Please bring a muzzle. A fire warning for when you annoy a dragon with a projectile weapon made out of a forked branch and elastic. Interesting. Zajumałem magnes. An advert for some dull dance without music, to which I won't be going for sure. Dobra, widzę, że na górę nie wejdę, bo jest blokada. You're not allowed through here. Prasa drukarska. A printing press that works without electricity. If you stuck your head in here, you could get a cool slogan tattooed on your forehead. Wziąłem korektor do ekwipunku. Mamy tutaj różne segregatory, prasa drukarska. Jest urzędnik. Somehow it smells like office here. Is there actually a room spray with which you can produce this smell? Oh no, the smell comes from the paper. All files and documents are stored here, alphabetically sorted, up to date, and complete. The latter is self-evident. Then there's quite a bit of information stored here for sure? A bit? No. Everything is filed here. There's nothing that isn't documented. Whether the information will be given out is, on the other hand, a completely different question. Czy siedzenie cały dzień nad aktami naprawdę jest takie pasjonujące? Is it really so exciting, wallowing in files here the whole day long? Of course. After all, files are my passion.
Now and then, of course, I do something completely different. Marry couples, hold talks, or organize competitions. But the best thing about such events for me is that I can always open a brand new file in order to document the whole procedure. That reminds me of my double. We should get a paternity test done sometime. Potrzebuję informacji o formularzu B5, paragraf 3, sekcja 2, ustęp 9. I need some information about Form B5, Paragraph 3, Section 2, Number 9. One moment, please. Gościu poszedł do archiwum, więc to jest moja szansa, żeby się dokładnie tutaj rozejrzeć. A scroll shelf. I'd prefer if it had wine bottles on it. Ah, yes. I thought so. It concerns regulations for administrating lost clothing and valuables after the unexpected occurrence of lycanthropic transformation during full moon nights. Potrzebuję informacji o formularzu B5, paragraf 3, sekcja 2, ustęp 9. I need some information about One moment, please. I bet if the papers in these files caught fire, the universe would spontaneously implode. Ah, yes. Anti-discrimination law and its consequences for goblin citizens. Jeszcze raz go tam wyślemy, bo tutaj coś mamy, ewidentnie. I need some information about Form B5. Spis członków klubu. All the members of the Swampy Society are listed here. Well, guys, I'm sorry for you that there's no data protection yet in these parts, but your private telephone details are better off in my hands than in those of certain other people. Interesting. The darn club has just one member, the founder, my dear Mr. Double. He obviously led Swampy on. How nasty! I'd never think of such a terrible idea. Jestem ciekaw, czy będzie tam gdzieś napisany jego adres. Should I? Dobra, mamy spis członków klubu. That's where all the members of the swamp. Most interesting. Ale w jaki sposób mógłbym to przeczytać? Mam też korektor. No, that doesn't work. Great idea. Apart from the fact. Okej, wyjdźmy zatem na zewnątrz. That's where all the members of the Swampy Society are listed. Most interesting. Ale nic nie mogę z tego wyczytać. I've no idea which house my double is hiding in. Też nie mam zielonego pojęcia, ale są tu kolejne drzwi, do których będę mógł wejść. Jest jakaś piękna willa. I bet that behind this door awaits a beautiful, willing blonde that pines for me. I won't knock. That might seem a bit pushy. I'll wait till she comes out. Okej. Czy jest tu gdzieś wejście do tej willi? Bo póki co widzę, że wszystkie wejścia są zamurowane. Chyba że muszę ją obejść dookoła, po prostu. Bricked up windows? Looks as if he's overdoing his anti-theft measures a bit. No właśnie. Nie ma tutaj nigdzie do niej wejścia. Do tych drzwi też się wejść nie dało. Tutaj jest przejście na rynek. Za chwilę sobie przeczytam moje notatki, co teraz powinienem zrobić, ale spróbuję porozmawiać jeszcze raz z wilkiem. There you go again. So how should I radically change my life? You could... Brak nowych opcji dialogowych. Dziennik. Zadania wykonane. Uciec z lochu, dopaść sobowtóra, opuścić loch. Znaleźć sobowtóra, zanieść kosz babci i tak dalej, i tak dalej. Co my musimy teraz zrobić? Chciałbym spotkać się z błotniakiem. Ten maluch na pewno wie coś o moim sobowtórze. Niestety ten wkurzający strażnik nie chce mnie wpuścić do środka. Wprawdzie mogę się podać za fałszywego Simona, ale i tak mnie nie wpuści bez ważnej karty członkowskiej. Dowiedzieć się więcej o sobowtórze.
Założę się, że mój sobowtór knuje coś podłego, więc koniecznie muszę się o nim dowiedzieć czegoś więcej. Skąd mam wiedzieć, co wydarzyło się w Nexus w czasie mojej ostatniej przygody? Może ten facet to moje złe alter ego, które nie chce ratować magicznego królestwa, tylko przyjąć na nim władzę. Najlepiej spróbuję dyskretnie podpytać błotniaka, on i tak się nie zorientuje. Może wtedy dowiem się, co on tak naprawdę planuje. Tylko w jaki sposób miałbym się dostać do błotniaka, kiedy nie znam adresu Simona? Spis członków klubu. Mogę z powrotem cofnąć się na rozstaje, tak? W sensie do miasta. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek, taki troszeczkę przegadany, ale no pewnie takich też będzie tutaj sporo. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Hej!